It is Friday. Gotta get down on Friday. 행복한 불타는 금요일이 왔습니다. 매주 금요일에는 한국에서 가보면 좋을 여행지를 소개하는데요. If you haven't got your weekend planned yet, then we're here to help. Every Friday we take a look at some interesting spots around Korea. And today we are heading over to the Jongmyo Shrine. 전 세계에서 유일하게 온전한 상태로 보존되어 있고 조선시대 당시에는 살아있는 왕조차 함부로 걸을 수 없던 곳, 그리고 전쟁이 나서 피난을 가야 하는 상황에도 반드시 들렸던 그곳, 바로 종묘이죠. So, the one and only place that's preserved, or I guess a preserved shrine, and the place where even the king wasn't allowed to walk freely, a place the king must have visited even though he was fleeing away from the war, is 종묘. 종묘는 이제 서울 한복판에 위치하고 있고 이제 접근성도 좋고 그 의미도 엄청나지만 의외로 한국 분들과 보다 이제 외국 분들이 더 그 가치를 잘 알아주는 역사적 장소라고 합니다. Now, the Jongmyo Shrine is what we're going to be talking about today. Jongmyo is located right in the middle of Seoul, so it has great accessibility and has such a deep value. However, surprisingly, foreigners recognize its value more than Koreans themselves for some reason. 종묘는 조선 왕조의 역대 왕과 왕비의 신주를 모신 사당으로서 가장 잘 짜여지고 장엄한 건축물 중에 하나인데요. Now, the Jongmyo Shrine is a shrine that keeps 신주 of all the past kings and queens of the Joseon dynasty. Its architecture with the most delicate, tremendous structures is impeccable. 신주라는 것은 돌아가신 조상님의 영혼이 와서 쉴 수 있도록 나무로 만든 명패, 즉 이름이 적힌 조각인데요. 역대 조선의 왕과 왕비들의 영혼들이 와서 쉬는 곳이니 그 어느 곳보다 중요하게 관리되었죠. So, a 신주 is basically a wooden sculpture with the name of the ancestors' soul that they would come to rest there. So it would keep, I guess, the records of all the kings and queens and their names, so their souls would come to rest at the Jongmyo Shrine, which obviously means it was kept in the most thorough way possible. High maintenance indeed. 이러한 종묘에서 왕조의 조상에게 지내는 제사를 종묘제례라고 하는데 조선 왕조의 제사 가운데 가장 규모가 크고 중요한 행사였죠. Now, the ancestral rites to perform in the Jongmyo Shrine is called 종묘제례, and it was the biggest and most important rites and rituals throughout the Joseon dynasty. 원래 종묘와 종묘제례는 유교 국가에서 모두 존재했는데요. So originally such a place and such performance existed in most Confucian countries. 자, 유교는 중국이 원조였기 때문에 그 영향을 받은 베트남, 중국, 일본 등도 이런 역사가 있었지만 아직도 보존하고 지키고 있는 건 한국밖에 없답니다. Now, since China is the origin of Confucianism, other countries influenced by China, like Vietnam and Japan, are other countries that had the same history. However, Korea is the only country to preserve and keep the tradition till now. 그래서 중국에서도 중국의 유교 역사를 배우기 위해 한국에 와서 종묘를 연구할 수밖에 없는 재미있는 상황이 되기도 하는데요. And thus we see a lot of Chinese historians that come to Korea to learn about their own Confucianism. 종묘를 잃는 것은 나라를 잃는 것이요. 종묘가 불타는 것은 나라가 불타는 것이다 라고 여길 만큼 종묘는 그 중요성이 최고 중에 최고였답니다. The Jongmyo Shrine was considered as the number one national treasure, which can be seen from our ancestors saying, to lose Jongmyo is to lose the nation. And if Jongmyo catches on fire, then the nation catches on fire. We'll continue learning about Jongmyo and all its finest histories coming up in just a bit after a quick song break. Here's Enya, Marble Halls.
We are learning about the most important Jongmyo Shrine on today's History of the Day. 이제 조선이 건국되고 태조 이성계가 가장 먼저 지은 건물 또한 조상님을 모시는 종묘였는데요. 왕이 죽으면 단순히 죽는 게 아니라 신이 된다고 믿었기 때문에 종묘에서만큼은 왕이 최고가 아니었답니다. Now the very first thing after the first king of Joseon, 이성계, did after establishing Joseon was to construct the Jongmyo Shrine. Now they believed that when a king dies, they don't just die, but become a god. So for Jongmyo, the king wasn't really just the king. 종묘 입구로 들어가면 본 건물인 정전으로 들어가기까지 큰 길이 있는데 이 길은 세 부분으로 나눠져 있어요. Now when you enter the Jongmyo Shrine, you can see a wide road leading into the main building, 정전. And this road is divided into three parts. 왼쪽은 세자의 길, 오른쪽은 왕의 길, 그리고 가운데 가장 크고 넓은 길은 신의 된 왕과 왕비를 위한 길이라고 해서 왕조차 밟고 걸을 수가 없다고 했습니다. Now the left part is the prince's road. On the right side is the king's road. And finally the widest road in the middle was the king and queen's road who became gods. So it was after they died. It was left for their soul or their spirits to walk on. So even the king wasn't allowed to set foot on this path. 매년 왕은 이 길을 따라 앞서 말한 종묘 제례를 주관했는데 이 행사가 있기 전 7일 동안 술도 먹지 않고 음악도 듣지도 않았으며 이제 형벌을 집행하지도 않았는데요. 몸과 영혼을 깨끗하게 해야 했기 때문이었죠. So every year the king hosted, previously mentioned, the Jongmyo Jere, the ritual rites. And 7 days before the rites, he didn't drink any alcohol, didn't listen to any music, or execute any punishments either. So his body and soul were pure for the ritual. 이제 임진왜란 당시 임금인 선조는 일본군이 한양에 거의 다 도착해서 한시가 바쁜 와중에도 종묘에 들려서 신주를 챙기고 나서야 도망갔다고 합니다. Now even King Sonjo, when he had to flee when the Japanese invaded and reached near the capital Hanyang, he still visited Jongmyo and then fled while carrying Shinju with him. 종묘는 다른 궁들에 비해 사람들의 관심을 덜 받는 편이긴 하지만 건축 전문가들에게는 반드시 방문해야 하는 한국의 대표 건축물로 언급되곤 합니다. Now, although Jongmyo gets less and less of a reputation than other places or other palaces, it's still mentioned as the representative structure to visit just for architecture. 세계 여러 최고 건축가들은 종묘를 동양의 파르테논 신전이라고 평가할 정도라고 하는데요. 그만큼 건축적인 그런 구조로도 제일 많은 신경을 쓴 건물이죠. Now, to compare, the best architects around the world would mention Jongmyo as the Parthenon of the East. So this would tell how much effort and art was put into building this shrine. 그 가치를 인정받아 1995년 유네스코 세계문화유산으로 등재되기도 하였고요. 이만한 가치가 있는 장소가 있다니 정말 자랑스럽지 않나요? Now, with its value recognized, it was registered as a UNESCO World Heritage back in 1995. All the more reason that we must be proud to have such a valuable place in Korea. So if you've never visited, why not head over this weekend? Here's Rainbow, the Temple of the King.